Si tienes esta moneda en tu bolsillo, podrías ser una de las personas más ricas del mundo. Si escuchaste bien. Lo que para muchos es simplemente un pequeño centavo de un euro, para algunos coleccionistas puede significar un tesoro inimaginable. Así que, si quieres descubrir cómo un pedacito de metal puede valer más que tu auto, tu casa o incluso tus ahorros, bienvenido de nuevo a Xcoins Hub. Hoy vamos a sumergirnos en la historia, el misterio y el valor del céntimo de euro de 2003, una moneda que ha capturado la atención de expertos y coleccionistas de todo el mundo de primera vista. Podrías pensar que es solo un centavo más, una moneda pequeña y común que se usa todos los días para pagar un café o dejar una propina. Pero esta moneda tiene una historia detrás que pocos conocen. Fue emitida en un año crucial, apenas unos años después de la introducción del euro en 2002. Cuando Europa estaba transformando su economía y consolidando una moneda única para millones de personas. Cada detalle de su diseño refleja no solo la identidad de un país, sino también la ambición de toda una región de mostrar unidad y estabilidad. El céntimo de 2003 tiene un diseño que parece simple, pero esconde un simbolismo profundo. En un lado, encontrarás el mapa de Europa, que representa la integración y la conexión entre las naciones europeas. Las líneas y los contornos están cuidadosamente grabados para mostrar cómo los países están interconectados, un recordatorio de la visión de una Europa unida. En el otro lado, dependiendo del país de emisión, podrás ver emblemas nacionales, figuras históricas o símbolos culturales que le dan un toque único a cada moneda. No importa de qué país provenga, cada detalle ha sido pensado para que no solo sea un medio de pago, sino también un objeto de arte en miniatura. La calidad de acuñación de esta moneda también es impresionante. Aunque millones de céntimos fueron producidos, solo algunos fueron acuñados con errores mínimos o características especiales que los hacen extraordinarios. Algunos presentan un ligero desalineamiento en el grabado, otros tienen detalles más profundos o brillos únicos debido a la presión con la que se acuñaron. Estos pequeños errores y particularidades son los que hacen que ciertos ejemplares sean buscados por coleccionistas de todo el mundo, y es precisamente allí donde radica su verdadero valor. Además, la historia de su circulación lo añade un misterio fascinante. Muchos de estos céntimos de 2003 fueron rápidamente gastados, perdidos en cajones o acumulados en frascos de monedas sin que nadie suspectara su potencial. Durante años, permanecieron ocultos, esperando a que alguien los reconociera por lo que realmente son, piezas de colección que podrían cambiar la vida de quien las posee. Cada moneda tiene su propia historia, y algunos han sido encontrados en lugares inesperados, en casas antiguas, mercados de pulgas o incluso cajas olvidadas en bancos, siempre sorprendiendo con su valor oculto. La demanda de esta moneda ha crecido con el tiempo, especialmente entre coleccionistas que buscan completar series, encontrar ejemplares raros o asegurar piezas que podrían aumentar significativamente su valor. Lo que para algunos sigue siendo solo un céntimo, para otros es una oportunidad de inversión, un símbolo de paciencia y conocimiento en el mundo del coleccionismo. Y es que no todas las monedas del 2003 tienen el mismo valor, la condición, la procedencia y ciertos detalles únicos son los que marcan la diferencia entre una moneda común y un verdadero tesoro. Hoy en día, el céntimo de euro de 2003 no es solo una moneda para mirar o guardar en una colección, es un pedazo de historia, un recordatorio tangible de los cambios económicos y culturales de Europa a comienzos del siglo XX.
Poser una de estas monedas es como tener un testigo silencioso de una era de transformación, una pequeña joya que encapsula décadas de historia en un diámetro de apenas 17 milímetros. Y ahora, el momento que estabas esperando, el dato que puede cambiar la forma en que miras estas monedas. Después de décadas de subestimación, coleccionismo discreto y hallazgos fortuitos, un ejemplar especial del céntimo de euro de 2003, ha alcanzado un valor increíble en manos de los expertos y coleccionistas. Su precio puede superar la asombrosa cifra de $108,000. Sí, lo que comenzó como un simple centavo de euro puede ser hoy un auténtico tesoro, capaz de transformar la vida de quien lo posee. Si alguna vez encuentras uno de estos ejemplares únicos entre tus monedas, recuerda que no se trata solo de un pedazo de metal, sino de una hacia una historia fascinante, un símbolo de fortuna y un testimonio del poder del coleccionismo. Así que la próxima vez que mires tus monedas, piensa, ¿podría estar sosteniendo uno de los secretos mejor guardados de Europa? Si tienes esta moneda en tu bolsillo, podrías estar sosteniendo uno de los países más valiosos y codiciados del mundo. Sí, lo que para muchos es solo un céntimo de euro común, para los expertos coleccionistas es un tesoro capaz de cambiar vidas. Bienvenido de nuevo a Xcoins Hub, donde exploramos monedas que no solo cuentan historia, sino que pueden hacer rico con un simple hallazgo. Hoy nos sumergiremos en el céntimo de euro de 2002, una moneda que marcó el inicio de una nueva era en Europa y que hoy es buscada con fervor por coleccionistas de todo el mundo. El año 2002 fue histórico para Europa. Fue el momento en que el euro, la nueva moneda unificada, entró en circulación y reemplazó a las monedas nacionales de 12 pesos. Millones de personas intercambiaron billetes y monedas, algunos con nostalgia, otros con entusiasmo, pero pocos podían imaginar que entre esas monedas habría ejemplares que décadas después valdrían mucho más que su valor nominal. El céntimo de euro de 2002 representa ese inicio, ese cambio radical en la economía y en la vida cotidiana de millones de europeos. Cada moneda acuñada no era solo un medio de pago, sino un símbolo de unidad, de progreso y de la ambición de construir una Europa fuerte y cohesionada. Su destino es sencillo a primera vista, pero está lleno de significado. En un lado, podemos ver el mapa de Europa, representando la conexión entre los países que adoptaron la moneda común. Los contornos están cuidadosamente delineados, mostrando que incluso en la diversidad, la unidad es posible. En el reverso, cada país incluyó un destino nacional, desde símbolos históricos hasta figuras emblemáticas, detalles que hacen que cada moneda sea única y refleje la cultura de su país de origen. Esta combinación de unidad y diversidad hace que cada céntimo de 2002 no solo sea una moneda, sino también una obra de arte en miniatura. Aunque se produjeron millones de monedas ese año, no todas son iguales. Algunos ejemplares presentan errores de acuñación que los convierten en países extremadamente raros. Pueden tener desalineamientos, detalles más profundos o un brillo particular que los distingue de los demás. Son esos pequeños errores los que hacen que ciertas monedas sean altamente valoradas entre coleccionistas, quien saben que un solo hallazgo puede ser más valioso que una colección completa de monedas comunes. Además, la historia de su circulación lo añade un air de misterio. Muchos céntimos de 2002 se perdieron, se guardaron en frascos, cajones o simplemente desaparecieron de la circulación diaria, mientras otros quedaron olvidados en casas antiguas o encontrados en lugares inesperados décadas después. Cada moneda tiene su propio viaje, y algunos de estos ejemplares especiales han aparecido en circunstancias que parecen sacadas de una película, en antiguos baúles,
entre monedas de generaciones pasadas o incluso dentro de libros viejos, siempre sorprendiendo a quienes los descubren por su valor real. El valor de esta moneda también depende de la condición y el país de emisión. Un céntimo de 2002 en perfecto estado, con detalles nítidos y brillo intacto, puede ser mucho más valioso que varios cientos de monedas gastadas. Los coleccionistas buscan estas características con obsesión, y aquellos que las poseen saben que no se trata solo de dinero, sino de historia, cultura y patrimonio. Cada moneda cuenta la historia de Europa en un momento de cambio, y tener una de estos países es como sostener un fragmento tangible del pasado. Con el tiempo, el interés por estas monedas ha crecido de manera exponencial. Aquellos que supieron guardar sus monedas desde 2002 y tienen entre sus manos países que pueden ser consideradas verdaderos tesoros. No importa si fue guardada por accidente o por pasión por el coleccionismo, cada céntimo de 2002 tiene el potencial de sorprender con su valor. Cada vez que se encuentra uno de estos ejemplares especiales, se confirma que incluso la moneda más pequeña puede tener un poder inmenso. Y ahora, después de explorar su historia, su destino y su mística, llegamos al momento más esperado, el valor real de esta moneda. Un ejemplar excepcional del céntimo de euro de 2002 puede alcanzar cifras asombrosas, superando los $108,000. Sí, lo que para muchos es simplemente un pequeño centavo de euro, para algunos coleccionistas es un auténtico tesoro capaz de transformar vidas. Así que la próxima vez que mires tus monedas, recuerda, podrías estar sosteniendo uno de los secretos mejor guardados de Europa, una pieza de historia y un símbolo de fortuna. Si tienes esta moneda en tu bolsillo, podrías estar sosteniendo una de las países más valiosas y codiciadas del mundo. Sí, lo que para muchos es solo un céntimo de euro común, para algunos coleccionistas es un tesoro capaz de cambiar vidas. Bienvenido de nuevo a Xcoins Hub, donde exploramos monedas que no solo cuentan historia, sino que pueden hacer rico con un simple hallazgo. Hoy vamos a sumergirnos en el céntimo de euro de 2009, una moneda aparentemente pequeña, pero con un valor histórico y coleccionable impresionante que muchos han desconocen. El año 2009 fue un periodo de haber cambios importantes para Europa y el mundo. La economía estaba atravesando un momento de incertidumbre tras la crisis financiera global de 2008, y cada moneda, cada billete, adquiría un significado especial en la vida diaria de millones de personas. En este contexto, el euro seguía consolidándose como la moneda oficial de varios países europeos, y cada céntimo acuñado representaba no solo una unidad monetaria, sino también un símbolo de estabilidad y esperanza. El céntimo de 2009 tiene un diseño que combina simplicidad y simbolismo. En un lado se encuentra el mapa de Europa, destacando los países que adoptaron el euro y reforzando la idea de unidad. Las líneas precisas y los detalles finos no son meramente decorativos, reflejan la conexión y cooperación entre naciones en tiempos de desafíos económicos. En el reverso, según el país de emisión, podemos encontrar emblemas nacionales, figuras históricas o símbolos culturales que le dan carácter único a cada moneda. Este detalle hace que, aunque millones se hayan producido, cada moneda tenga su propia personalidad y valor distintivo. Aunque se acuñaron millones de céntimos en 2009, no todas son iguales. Algunos ejemplares presentan errores de acuñación, desalineamientos, detalles profundos o un brillo especial que los distingue del resto. Son estos detalles los que hacen que ciertos ejemplares sean altamente buscados por coleccionistas expertos. Encontrar uno de estos ejemplares raros puede ser comparable a descubrir un pequeño tesoro olvidado,
Algo que solo ocurre una vez cada cierto tiempo y que puede cambiar el destino de quien lo posee. La historia de circulación de estas monedas añade un air de misterio. Muchos céntimos de 2009 fueron gastados, perdidos en cajones, frascos o simplemente olvidados. Otros permanecieron intactos, guardados por coleccionistas que rápidamente reconocieron su valor potencial. Durante años, estas monedas pasaron desapercibidas, hasta que algunos ejemplares comenzaron a aparecer en manos de expertos y coleccionistas, revelando un valor que nadie habría imaginado en su momento. El interés por esta moneda ha aumentado con el tiempo. Coleccionistas de toda Europa y el mundo buscan ejemplares en perfecto estado, con detalles nítidos y sin desgaste, porque saben que estos ejemplares son los que realmente pueden alcanzar precios extraordinarios. La combinación de Revisa, historia y condición convierte el céntimo de 2009 en un objeto no solo del coleccionismo, sino también de inversión. Cada moneda cuenta la historia de un año marcado por la resiliencia económica y la Unión Europea, y tener una de estos países es como sostener un fragmento tangible del pasado. Y ahora, después de conocer su historia, su destino y su importancia, llegamos al momento más esperado, el valor de esta moneda. Un ejemplar excepcional del céntimo de euro de 2009 puede alcanzar cifras sorprendentes, llegando incluso a superar los $108,000. Sí, lo que para muchos parece un simple centavo de euro, para algunos coleccionistas es un auténtico tesoro capaz de transformar vidas. Así que la próxima vez que revises tu cambio o busques monedas antiguas en un frasco olvidado, recuerda que podrías estar sosteniendo uno de los secretos mejor guardados de Europa, una pieza de historia y un símbolo de fortuna. Si tienes esta moneda en tu bolsillo, podrías estar sosteniendo una de las países más codiciadas y valiosas del mundo del coleccionismo. Sí, lo que para muchos es solo un céntimo de euro alemán, para los expertos coleccionistas es un tesoro capaz de cambiar vidas. Bienvenido de nuevo a Xcoins Hub, donde exploramos monedas que no solo cuentan historia, sino que pueden hacer rico con un simple hallazgo. Hoy vamos a sumergirnos en el céntimo de euro de 2002G, una moneda que parece pequeña, insignificante, pero cuyo valor y misterio han cautivado a coleccionistas en todo el mundo. El año 2002 marcó un hito histórico en Europa. Fue el año en que el euro comenzó a circular oficialmente, reemplazando a las antiguas monedas nacionales en 12 pesos. En Alemania, la transición fue monumental, millones de personas cambiaron sus marcos por euros, adaptándose a una nueva economía y a un símbolo de unidad europea. Entre todas las monedas acuñadas, el céntimo de 2002G, producido en la Seca de Karlsruhe, se destaca por su rareza y particularidades de acuñación, convirtiéndose rápidamente en un objeto de deseo para los coleccionistas. El diseño de esta moneda combina simplicidad y significado. En un lado, se encuentra el mapa de Europa, un recordatorio de la integración y la conexión entre los países que adoptaron el euro. Cada línea, cada contorno, refleja no solo geografía, sino también la aspiración de Europa de permanecer unida frente a los desafíos económicos y sociales. En el reverso, encontramos el diseño nacional alemán, un roble, símbolo de fuerza, longevidad y resistencia, elementos que reflejan la identidad cultural de Alemania y le dan un carácter único a cada céntimo alemán. Este detalle hace que cada moneda sea más que un medio de pago, es un fragmento de historia y cultura encapsulado en un pedazo de metal de solo 17 milímetros. Aunque millones de céntimos de 2002 fueron producidos, el ejemplar G es especial porque algunas monedas presentan errores de acuñación que las hacen extremadamente raras.
Algunos tienen detalles más profundos, otros presentan desalineamientos o características únicas que los distinguen del resto. Son precisamente estos pequeños errores los que convierten a la moneda en un verdadero tesoro, capaz de alcanzar cifras sorprendentes en manos de coleccionistas expertos. Encontrar un ejemplar raro de la cica de Karlsruhe es comparable a descubrir un diamante escondido entre piedras comunes. La historia de circulación de esta moneda añade un air de misterio. Muchos de estos céntimos fueron gastados o se perdieron en cajones, frascos o cajas olvidadas. Sin embargo, algunos permanecieron intactos, protegidos por coleccionistas que comprendieron su valor potencial. Décadas después, ejemplares raros comenzaron a emerger en manos de expertos, revelando un valor que pocos podrían haber imaginado en 2002. Cada moneda tiene su propio viaje, y los hallazgos inesperados solo aumentan su atractivo y fascinación. El valor de esta moneda no solo depende del año y la cica, sino también de su estado de conservación. Un ejemplar en condición sin circular, con brillo intacto y detalles nítidos, puede superar ampliamente a otros céntimos del mismo año. Los coleccionistas buscan estas características con obsesión, sabiendo que cada moneda es un fragmento tangible del pasado, una pieza que representa no solo la historia de Alemania, sino la historia de toda Europa en el inicio de la era del euro. Y ahora, el momento que estabas esperando, el valor real de esta moneda. Un céntimo de euro alemán de 2002 en perfecto estado, y especialmente aquellos con características raras de acuñación, puede alcanzar cifras asombrosas, llegando incluso a superar los $108,000. Sí, lo que para muchos parece un pequeño centavo de euro, para algunos coleccionistas es un auténtico tesoro capaz de transformar vidas, así que la próxima vez que revises tus monedas antiguas o tu cambio de bolsillo, recuerda, podrías estar sosteniendo un pedazo de historia, un símbolo de fortuna y un secreto europeo que solo unos pocos han tenido la suerte de descubrir. Si tienes esta moneda en tu bolsillo, podrías estar sosteniendo una de las países más codiciadas y valiosas del mundo del coleccionismo. Sí, lo que para muchos es solo un céntimo de euro alemán, para los expertos coleccionistas es un tesoro capaz de cambiar vidas. Bienvenido de nuevo a Xcoins Hub, donde exploramos monedas que no solo cuentan historia, sino que pueden hacer rico con un simple hallazgo. Hoy nos sumergiremos en el céntimo de euro de 2002 acuñado en la cica de Hamburgo, una moneda que parece pequeña y común, pero cuyo valor y misterio la han convertido en un verdadero objeto de deseo. El año 2002 fue histórico para Europa. Fue el momento en que el euro comenzó a circular oficialmente, reemplazando a las antiguas monedas nacionales de 12 pesos. Alemania, como uno de los países fundadores del euro, tuvo un papel clave en este cambio monumental. Millones de personas cambiaron sus marcos alemanes por euros, adaptándose a una nueva economía y a una moneda que simbolizaba la unidad europea. Entre todas las monedas acuñadas, el céntimo de 2002, producido en Hamburgo, destaca por su rareza y particularidades de acuñación, convirtiéndose rápidamente en un objeto de deseo para coleccionistas expertos. El diseño de esta moneda combina simplicidad y significado. En un lado, se encuentra el mapa de Europa, un símbolo de integración y conexión entre los países que adoptaron el euro. Las líneas precisas reflejan la unión y cooperación que Europa buscaba en un periodo de grandes cambios económicos y sociales. En el reverso, encontramos el diseño nacional alemán, un roble, símbolo de fuerza, resistencia y longevidad, que representa la identidad cultural de Alemania y le da un carácter único a cada céntimo alemán.
Este de tal convierte cada moneda en más que un simple medio de pago. Es un fragmento tangible de historia y cultura europea que se produjo en millones de céntimos de 2002. El ejemplar tiene un valor especial por ciertas características que pueden hacerlo extremadamente raro. Algunos ejemplares presentan errores de acuñación, desalineamientos, detalles más profundos o un brillo particular que los distingue del resto. Estos pequeños detalles son los que convierten a esta moneda en un auténtico tesoro para coleccionistas, capaces de alcanzar cifras sorprendentes en manos de expertos. Encontrar un ejemplar raro de la cica de Hamburgo es como descubrir un diamante escondido entre piedras comunes. La historia de circulación de esta moneda añade un air de misterio. Muchos céntimos fueron gastados, perdidos en cajones o frascos, mientras que otros permanecieron intactos, resguardados por coleccionistas que comprendieron su potencial. Décadas después, algunos ejemplares comenzaron a aparecer en manos de expertos, revelando un valor que pocos habrían imaginado cuando se acuñaron en 2002. Cada moneda tiene su propio viaje, y los hallazgos inesperados aumentan su atractivo y fascinación. El valor de esta moneda depende de su estado y rareza. Un ejemplar en condición sin circular, con brillo intacto y detalles nítidos, puede superar ampliamente a otros céntimos del mismo año. Los coleccionistas buscan estas características con pasión, conscientes de que cada moneda representa un fragmento del pasado, una pieza que refleja la historia de Alemania y de Europa en los inicios de la era del euro. Y ahora, el momento más esperado, el valor real de esta moneda. Un céntimo de euro alemán de 2002, especialmente aquellos con características raras de acuñación y en perfecto estado, puede alcanzar cifras asombrosas, llegando incluso a superar los $108,000. Sí, lo que para muchos parece un simple centavo de euro, para algunos coleccionistas es un auténtico tesoro capaz de cambiar vidas, así que la próxima vez que revisas tus monedas antiguas o encuentras un céntimo olvidado en tu bolsillo, recuerda, podrías estar sosteniendo un pedazo de historia, un símbolo de fortuna y un secreto europeo que solo unos pocos han tenido la suerte de descubrir.